Hello viewers, welcome to my channel KSR English Made Easy. This channel is for those who want to develop their English language skills. If you like the videos, share and subscribe the channel. Thank you all. Happy learning. So dear students, in this video we are going to learn about the cursive writing on a white sheet. మనం వైట్ షీట్లో కర్సివ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు మనకి ఏ లైన్స్ ఉండవు కాబట్టి ఒక ఇమాజినరీ లైన్ మనం జనరేట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇమాజినరీ లైన్ మీద మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే రైటింగ్ అనేటువంటిది ఒక క్రాస్ లైన్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో హౌ టు సెట్ ద ఇమాజినరీ లైన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I take the letter B, since I wrote this letter B, this will be the baseline. So keeping in view of this baseline, ఇది baseline అనుకుంటూ మనం ఇలా రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే BEAUTIFUL. సో దిస్ ఈస్ ద baseline. ఈ baseline దాటకుండా రాయాలి. నెక్స్ట్ దిస్ విల్ బి ద అప్పర్ జోన్ and this will be the lower zone. So when you imagine this baseline, this one, we can write all the letters. We take another example. S. So S అనేటువంటి లెటర్ రాయగానే this will be the baseline. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రాయాలి. SCH ఇది దాటకుండా రాయాలి. OL school. So ఇది బేస్ లైన్ మనకి ఇప్పుడు. సో దిస్ లైన్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఇమాజినేషన్. సో నౌ we start writing the weekdays as well as the names of the months in this video.
If you like the video, please share it and subscribe my channel. Thank you.